Cho tất cả anh chị em. Hôm nay buổi sáng chủ nhật thì mình sẽ livestream về một số cái kinh nghiệm, một số cái ý kiến quan điểm riêng của mình về ngành nghề xây dựng tại Nhật. Bởi vì hiện tại mình đang làm việc tại đây và cũng có thêm một cái số cái định hướng về ngành nghề trong tương lai khi mà chúng ta muốn làm việc tại nước ngoài chẳng hạn. Ok, thì chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Thì mọi người nếu muốn tham gia vào cái livestream này thì mình sẽ gửi cho mọi người cái đường link để chúng ta cũng có thể cùng tương tác, cùng đàm đạo về cái chủ đề này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem livestream nhé. Ờ, Mọi người chờ một chút để mình gửi cái đường link cho mọi người anh chị em. Mọi người đang xem livestream thì chúng ta có thể là đặt câu hỏi hoặc là có thể là ờ, tham gia cùng cái livestream này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gửi lên nhóm nhé, lên cái livestream này. Các bạn vào phần comment nhé, mình sẽ gửi vào đây cái đường link để chúng ta ai mà muốn tham gia livestream này thì chúng ta có thể tham gia và cùng đưa ra những câu hỏi, cùng bàn luận về cái chủ đề ngày hôm nay, ngành xây dựng nói chung. Ok. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi livestream này. Thì bất cứ ai có câu hỏi gì thì chúng ta hãy vào comment hoặc là chúng ta có thể vào cái đường link livestream trực tiếp. Ok. So good morning everybody. It's live streaming from Japan, and today I would like to talk about the civil engineering jobs in Japan and also some kind of, directions or like orientation for the future if you want to find a job in Japan or any other country, you know. I think the most important thing is about like language skills. If you have English, of course, English is now universal. Yeah, for sure, without any questions. And another thing is that if you wanna, come to Japan, right now I'm here, you have to study more about Japanese because they don't speak English in Japan very often. So most of the company require the employees, who is able at least to speak English. No, sorry, Japanese. Mọi người đợi mình một chút để mình xem nào.
Ok, rồi chúng ta có thể tương tác với nhau qua hình ảnh như thế này. Hôm nay là cái buổi livestream về một số cái theo quan điểm của mình, ý kiến cá nhân riêng của mình thôi, về việc tìm việc, những dự án nước ngoài Việt Nam, cũng như là khi mình đi làm việc tại nước ngoài, các dự án tại chính các quốc gia nước ngoài này, đúng không? Nhật, thì mình đang ở Nhật đây. Anh chị em mọi người có bất cứ một câu hỏi gì liên quan về ngành nghề về xây dựng thì chúng ta có thể bàn luận. Ok. So my name is Van and I'm a co-founder of Index for Civil Engineering, and today I'm very happy and honored to deliver my speak about finding a job in a foreign country, and also some kind of orientation and future plans for getting a job, for job hunting. Yeah, especially, you know, for students who are studying. Yeah, and you guys may get lost, have no idea what's going to be in the future, and wish to have some kind of advice from senior, right? Um, just let me know if you have any questions. Yeah. Buổi livestreaming ngày hôm nay sẽ về ngành xây dựng tại Nhật cũng như định hướng ngành nghề tương lai. Ok, thì mình nói cái mức lương cơ bản tại Nhật, đúng không? Cho ngành kỹ sư thì nó rơi khoảng 2.000 đô trở lên cho sinh viên mới ra trường. Với điều kiện đó là mình phải biết tiếng Nhật, và nếu biết tiếng Anh thì càng tốt. Bởi vì khi mà mọi người tham gia vào các dự án nước ngoài mà công ty cần những người nói tiếng Anh, bởi vì người Nhật thì không giỏi tiếng Anh. Thế nên là nếu như mọi người mà biết tiếng Nhật rồi, ok, đó là standard, tiêu chuẩn rồi, quy chuẩn, thì mọi người cần phải học thêm tiếng Anh nữa. Bởi vì tiếng Anh bây giờ nó cũng rất là phổ cập, nó gọi là universal, right? Thì chúng ta nên đầu tư vào ngoại ngữ ngoài cái chuyên môn ra. Thế thì những anh chị em nào đang đi làm rồi mà muốn cảm thấy, nhưng mà muốn thay đổi cái định hướng ngành nghề trong tương lai, đúng không? Muốn trải nghiệm thì chúng ta hãy đầu tư vào ngoại ngữ, và tiếng Anh và tiếng Nhật chẳng hạn. Ví dụ như muốn sang Nhật, muốn sang Hàn thì phải đầu tư vào tiếng Hàn. Bởi vì mình thấy rằng là những quốc gia mà người ta phát triển thì dân số già hóa, cũng như là người ta có rất nhiều công việc nhưng mà lại rất ít nguồn nhân công lao động. Thế nên là người ta hàng năm vẫn luôn là tìm kiếm những kỹ sư, những cái nguồn nhân lực từ các quốc gia khác nhau để mà có thể là đáp ứng được cái gọi như là cái vấn đề, đó là vấn đề về thiếu hụt nguồn lao động, nhân công lao động. Ok, thì quay trở lại với cái chủ đề đó là gì? Ví dụ như các bạn anh chị em muốn sang Nhật làm việc, và thậm chí là học tập, mình cũng có thể trao đổi với nhau. Ok, mình cũng có thể tư vấn cho mọi người làm thế nào để đi du học chẳng hạn, làm thế nào để đi làm việc tại các quốc gia như thế. Thì cơ bản đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải có ngôn ngữ, đúng không? Phải có tiếng Anh. Sau đó là phải có cái tiếng mà cái quốc gia đấy người ta yêu cầu. Thì mọi người cũng biết là trong cái đợt tuyển dụng, kỳ thi, đúng không? Xét tuyển
về sinh viên vào đại học và các trường kỹ thuật xây dựng thì trong những năm tới thì ngành xây dựng thì cũng rất là khó khăn, và thậm chí bây giờ cũng đang rất là khó khăn. Thì nếu như mọi người muốn thay đổi cái đường đi của mình, muốn sang nước ngoài học tập và làm việc, thì chúng ta cũng có thể kết nối để chúng ta có thể tư vấn rồi hướng dẫn cũng như là hỗ trợ mọi người về cái việc tìm việc nó như thế nào, hay là kinh nghiệm về săn học bổng ra làm sao, đúng không? Thì rất là hy vọng mọi người khi mà xem livestream này thì mọi người có thể đặt ra những câu hỏi để chúng ta có thể cùng bàn luận. Mức lương bên này mình thấy cũng khá là ổn khi mà anh chị em sang bên này làm rồi, tức là mình vừa làm mình vừa tích lũy về kiến thức, đúng không? Về kinh tế đó, thì mức lương bên này nó dao động khoảng tầm hơn 2.000 đô một tháng, chưa kể giờ làm thêm, đúng không? Sau đó là có những cái phụ cấp khác. Đấy, với điều kiện là mọi người phải có tiếng Anh, tiếng Nhật. Đấy, tiếng Nhật rồi ok, rồi tiếng Anh nữa thì càng tốt, bởi vì có những công ty người ta muốn đẩy dự án sang nước ngoài chẳng hạn, người ta cần những kỹ sư hiện trường, kỹ sư thường trú, gọi là resident engineer đấy. Thì chúng ta có thể đi đánh các cái khu như thế, đúng không? Thì mọi người có bất cứ một câu hỏi gì liên quan đến ngành nghề tại Nhật, câu hỏi về làm sao để có thể làm việc tại nước ngoài, đúng không? Cần những điều kiện gì và cần chuẩn bị như thế nào, thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận và chia sẻ. Okay, everybody, if you have any questions, please let me know. If you are interested in working in foreign countries like Korea, Japan, right? And what are the requirements to have that kind of chance and opportunity to work there? Yeah, you may think of any ideas or any question, just let me know. Nguyễn Mạnh Hùng và Hoàng Anh Hiệp is watching. Thank you for watching my live streaming, and just very helpful if you have any questions, because I speak alone and I don't know what you guys thinking and talking about. Yeah, so you may don't be shy. Okay, we just freely speak and freely exchange. All right. Yeah. In the near future, I would like to, do the live streaming very often when I manage my time, and you guys can join in my very basic English class for the engineers, and we may talk a lot, not only the English, but also the future plan and the jobs, opportunities as well. I hope that you will find this live streaming and the near future cooperations kind of interesting and kind of helpful for the career, right? Thế thì rất hy vọng là trong buổi livestream này, cũng rất là lâu rồi mình cũng livestream vì cũng khá là bận, nhưng mà trong thời gian gần tới đây thì mình sẽ hy vọng có thể trao đổi nhiều với các anh em ở Việt Nam, để chúng ta có cái ngành nghề, chúng ta có cái định hướng ngành nghề, chúng ta có những cái à, về những câu hỏi, đúng không? Tất cả mọi thứ liên quan chúng ta có thể trao đổi với nhau. Tất nhiên là tiếng Anh thì nó là một cái điều kiện cơ bản, là điều kiện cần phải có, very fundamental, very basic requirement. You got to know the English, you got to know like how to speak English and exchange the English in the real working environment, right? So now we have time, right? You guys have time. Even you don't have time, you have to, right? Find the time to spend and invest in learning and improving the English on, or like Japanese skills, whatever. Yeah. So
Tô Hoàng, okay, guys. Mọi người có thể tham gia vào livestream này khi mà mình có chia sẻ cái đường link ở phía dưới đấy. Thì mọi người có thể ờ, tham gia luôn vào cái livestream này. Chúng ta có thể vừa trao đổi ngôn ngữ với nhau, vừa chúng ta có thể đặt câu hỏi cho nhau. Ok. Thì mình nghĩ rằng là trong tương lai thì một tuần thì mình sẽ làm một cái livestream. Đấy, mời các khách mời, các kỹ sư ở các quốc gia khác nhau chẳng hạn, để chúng ta có thể kết nối, để chúng ta có thể chia sẻ lên cái diễn đàn này, không chỉ học riêng về tiếng Anh xây dựng mà nó còn về định hướng ngành nghề trong tương lai. Uh, yeah, okay, I will talk a little bit about my jobs in Japan, yeah, in English, and so I will translate it into Vietnamese. No worries. Okay, my name is Van, and I'm a co-founder of tiếng Anh xây dựng, English for the engineers, right? I came to Japan since 2017 to study a master, yeah, for 2 years, and my study was about uh, materials, yeah, concrete materials, and after the graduation, I got a job. I did have a job before the graduation because the Japanese, employment system is really different from Vietnam, right? So as you know that we gotta finish the 4 or 5 years studying, and then we jump to the job hunting right after graduation. But in Japan, and I do believe in any developed countries, they have a very well and organized system. Is that they already have like pre job hunting before 1 year, like 1 year before the graduation. So that pretty much this kind of give the student to have some time to think about like what kind of companies or what kind of jobs they are will be they will be doing in the future. uh, I think it's pretty nice, very nice. It's amazing system. So I got a 1 year before, I got a job 1 year before my graduation, and so after graduation I joined immediately to the company from October 2019, yeah, tháng 10 2019. My job is for the few 6 months, uh, but from the beginning, I got to know like Japanese business manner. Yeah, it's kind of requirement, and any companies in Japan they doing the same. And I got training in like a couple of months, like 1 month, focus 100% on training in business manner, like how you deal with the customer, how you talk with the customer in like directly or on the phone or by change the email. Very important and very basic. uh, it's kind of very good, you know because I don't know in Vietnam, but I do believe the big companies in Vietnam are doing the same, but the small ones I'm not sure, right? uh, but let's get back to my story. Is that during the very first 6 months, I have 1 or 2 months in training myself to deal with Japanese employment system, Japanese working style, right? And then for the next couple of months, I got to deal with the Japanese, right? Okay, so even I'm studying in Japan, but 100% in school and in English, so I didn't have so much uh, time, and I didn't have like so many opportunities to really practice the English, no Japanese. So I got a kind of really struggling and really challenging for me from the first beginning joining the company.
and I found myself is maybe I got lost. Maybe I lost my way, why I'm in Japan and why, I chose that company to work for, because 100% I really need to speak Japanese, and I didn't speak many. Yeah, I spoke like only few from the beginning. So it's kind of difficult time for me, I believe, and you also in the future, if you join the foreign companies, it's the same situation. Yeah, even you have English, let's say you work in Europe or America. Yeah, but I believe that English or any kind of knowledge, you need to, go through that the entire life. It's not about like one 1 year course, 2 years, 3 years, or even longer. It's the entire life course. So even now I'm still learning Japanese, but it's still not enough. It's of course we are not native speaker. I believe so. Yeah. So uh yeah, now I'm 2 years in the company now. Yeah, and it's getting better for sure. All right. I grow. I believe my skill is going better for some extent. Yeah, but still, we are foreigners, and we do really need to try our best as of to be able to catch up with the Japanese ones. Yeah. But they pay good. Yeah, they pay quite good for, you know like living cost and everything. They support good, um, and also we can have some savings, and after deducted from the income. Yeah, let's say tax and pensions and health insurance, everything. Japan or any developed country, you can't avoid the taxes. Yeah, and you can't avoid paying for the government. No way. Yeah, so even you have like 2,000 or $3,000 in a month, but it doesn't mean you 100% get the gross salary. I believe you know that, but let's explain a little bit. You got to pay like 30% for the whole money. Yeah, the whole salary, but the rest, the company will support you, like the renting, a little bit for, like allowance money, right? The support. And at the end, you will have at least, I guess, 20 million Vietnam đồng a month for the savings after the meal and after everything, transportation system, traveling, whatever you like to do. Yeah, and I think it's pretty good money, right? uh, you just focus 100% on a job, and they pay well, yeah, for you, and you can have some savings from that salary. It's kind of, for me, is good. And in the future, if you have like the career up, the level up the career, you got some kind of qualifications, because Japan, they do provide a lot of qualifications for the engineers, like health in what is this called? It's a health monitoring structures, or like concrete materials, or professor engineering, a lot. And the more you get, the higher salary will be. Okay, so this is kind of my plan for the futures, when I master the Japanese and English, and also I do jump to the next step. What I believe that will help me a lot in civil engineering knowledge, and also for the money. Of course, the money is really important, right? But before you have money, you do have to, you know, invest in yourself, invest in some kind of courses, invest in the languages. I believe is the key success for everybody. So mm, I don't know how much and how many percent you understand what I'm talking about, but let's exchange in the English first, and then I'll translate it for you guys later on.
Okay. There are so many talks I can share with you guys. You know, the advantages and disadvantages, or you know, the good things and not really good things in living and working in the foreign country. We all face that. You know, like for example, let's say about the homesick. You know, homesickness. Yeah. So we stay away from families and friends and people. So I'm sorry. If you have any questions, just let me know. Yeah. So we stay away from family, right? It's kind of like once a year or twice a year. You go to visit your family, but sometimes you're pretty busy, and you know, in terms of the corona pandemic right now, I couldn't go back to Vietnam for 2 years at least. No, no, it's 1.5 years. Sorry. I miss my mom. I miss everybody. I miss, you know, the home cook, uh, you know, very Vietnamese home cooked cuisine. It's kind of difficulties, you know, guys. But anyway, we have to solve it. You have to think of, you know, kind of solutions for the problems, and you guys will have a better future, I believe, in my opinion, because Japan, they have everything. They have technologies. Uh, they have all books. They have everything in my company. They provide any books. But the problem is I can't read in Japanese. It's really slow for me. That's super slow. Okay. It takes a lot of time compared to the English version. So I do wish that I could have such kind of book in English, but unfortunately they all use in Japanese. And I try to push myself, you know, try to put myself to study Japanese are harder and harder to be able to understand, to be able to read, because reading and writing is the most difficult part for, you know, the learner, right? For me, I would same like you. If you don't know any English from zero, from scratch, uh, but if you practice a lot, if you know, have some kind of passion, some kind of interest in mastering the language, I do believe that after a couple of years, after 2, 3, or 5 years, uh, you will get better. You will find another better opportunity in the future. So not sure if you guys understand what I'm talking about and mentioning about, but if you have any concerns or any ideas, any questions, just let me know. We can talk, we can have an interaction, you know, because I speak, you know, only one direction. I don't know what you guys thinking about. Yeah, ok, cảm ơn mọi người đã xem cái livestream ngày hôm nay. Thì mình nói hơi nhiều bằng tiếng Anh nhưng hy vọng mọi người sẽ hiểu một phần nào đấy. Thế thì nó chỉ xung quanh về một vấn đề, đó là trong tương lai thì mình nên như thế nào. Thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mọi người nên trau dồi về, ngoài chuyên ngành ra thì chúng ta cần phải trau dồi thêm về ngoại ngữ, về tiếng Anh. Và nếu muốn sang Nhật thì phải tiếng Nhật, muốn sang Hàn thì phải đầu tư thêm tiếng Hàn nữa. Thì cái này không phải là mục tiêu nó ngắn hạn, mà chúng ta phải đầu tư trong couple of years, vài năm thì phải có thành quả được. Mình ngày xưa mình cũng bắt đầu học tiếng Anh thì cũng từ con số không thôi. Thế thì sau một vài năm cố gắng phấn đấu thì mình có thể nói được một chút tiếng Anh, và sau đó thì mình thấy cơ hội nó mở ra rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà giành được cái học bổng mà sang Nhật học đây, thì mình thấy rằng là ngoài cái chuyên môn, ngoài cái trình độ của anh ra thì mình cần phải có ngoại ngữ, cần phải có tiếng Anh, cần phải có tiếng Nhật. Nên là rất hy vọng là mọi người muốn ờ, biết về cái định hướng ngành nghề tương lai và công việc, đặc biệt ở Nhật đây, thì chúng ta có thể liên hệ trao đổi với nhau, chúng ta có thể chia sẻ thông qua những buổi livestream này. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì mình sẽ mở các lớp tiếng Anh về về xây dựng,
ngoài cái tiếng Anh ra thì mình muốn là chia sẻ về cái định hướng, về một số cái kiến thức, kinh nghiệm mà mình có bên Nhật đây, để chúng ta có thể có cái nhìn nó tổng quan hơn về ngành xây dựng. Tất nhiên là bây giờ ngành xây dựng Việt Nam nó rất là đi xuống như thế này, đúng không? Thì mình hy vọng rằng là chúng ta có thể tìm được những cái cơ hội mới, con đường mới trong tương lai. Ok. So I'm talking about the future orientation, the future plans, and how to get a job in foreign country, how to, you know, study, right? In Japan, especially. So I can, provide you some kind of very informative things and useful information for you guys to have a better image and pictures about Japan and about studying overseas and working overseas as well. Yeah, for sure. You can get a good job. You can have like a lot of chances, things, money. Yeah, for sure. And environment. You have everything in Japan, guys. For me, I believe that civil engineering in Japan is one of the best system in the world. Yeah, they have many super, huge giant structures like bridges and buildings and that stay strong. They can last a very long time. Even the earthquakes happens, but no problem. So can see that Japanese technologies and things go beyond Vietnam, I believe, like 50 years or 100% years, century for a century. Yeah, I'm just kidding, but this is real. So, buổi nói chuyện hôm nay về định hướng ngành nghề, về tiếng Anh, tiếng Nhật, về định hướng ngành nghề trong tương lai, về du học, về làm việc tại nước ngoài. Thì hy vọng rằng là mọi người xem cái livestream này và có thể có cho mình những cái nhìn nó tổng quan hơn về việc đi nước ngoài. Thực sự nó không khó. Thì chúng ta cần phải tìm những cái nguồn chia sẻ, đúng không ạ? Cần tìm những cái người đã đi trước chia sẻ lại kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có cái định hướng nó rõ ràng hơn. Ok, guys, thank you so much for watching my live streaming, and I do hope that you find it interesting, at least, yeah, and you find it is useful, and you find it uh, good for you. All right. So that's all from me. If you don't have any questions anymore, I will end this live streaming and see you guys in the future for weekly live streaming with, all right. Thank you so much. Have a good day, everybody.